9.18, and this is the pKb value is the highest and the basicity is the lowest. Means the weak basic in the natures of the arylamine than the ammonia and aliphatic amines. म्हणजे aliphatic amines किंवा अमोनिया पेक्षा कुणाचं अरिल अमाइन जो आहे तो weakest काय आहे बेस आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणी अरिल अमाइन is weakest base than ammonia and arylamine. Sorry, aliphatic amines. So now we have aliphatic amines. Okay. This is the first point. The arylamine is the weakest base than the ammonia and aliphatic amines because the pKb value of these arylamines is the highest pKb value. The 9.81 is the pKb value and highest value of this ammonia and aliphatic amines. This the ammonia is the 4.31 is the pKb value. Next is the aliphatic amines like the first is the secondary amine pKb value is the 3.00 and hence the arylamines is the weakest base than ammonia and aliphatic amines. According to the Lowry and Bronsted theory, what is base and what is acid? So first is the base is the proton acceptor. Okay, proton acceptor is the base and proton donor is the acid. And hence the primary amine, secondary amine and tertiary amine all the are the bases. काय आहेत हे सगळे bases आहेत. मग याच्यामध्ये जर आपण next arylamine like the for examples like the aniline. This is the examples in aniline. Is the NH2 group and benzene ring. And this arylamine, the nitrogen atom in the lone pairs of the electron and lone pairs of the electrons to form a resonating structure. Different resonating structure is the like this nitrogen atom, this lone pairs of the electrons share to the this benzene ring, and next this pi bonded electron shift in the next position and the 5 different resonating structure to form this benzene ring aniline. This is the structures of aniline. जे स्ट्रक्चर आहे कशाचा ॲनिलीनचा आणि ॲनिलीन किती डिफरंट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करतो. जसं की या ठिकाणी आपण बघा नायट्रोजन वरती लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड इन द बेंजीन रिंग and next this pi bonded electron shift in the next position and this is the negative charge double bond and H2 and this is the positive charge. Next in the resonating structure, different resonating structure, this is the shift and next position and different 5 resonating structures like this is the double bond and H2 and this is the positive charge. Next one is the double bond, negative charge, double bond. This is the pi bonded electron shift in next position and next resonating structures of this benzene. This is the negative charge, double bond and H2. This is the positive charge, double bond. This is the negative charge electron shifted in the next position and this is the last structure in the aniline in the resonating structure. This is the single bond and H2 double bond. ठीक है. And this is the number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. This is the 5 different resonating structures of the aniline and this resonating structures of the aniline and next is the arylamines. This is the arylamine ions. ठीक है. काय फॉर्म केलेला आहे त्यांनी arylamines ions. And these arylamine ions next is the resonating structure. हे झालं की याच्यामध्ये याचं जे बेसिक नेचर्स आहे ते ॲनिलिनियम आयन्स पेक्षा ॲनिलिनचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर नुसार हा बेसिक नेचर जास्त आहे. कुणाचं ॲनिलिनचं ही बेसिक नेचर बिकॉज द प्रेझन्स ऑफ द लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन and next is the for examples anilines is react with NH2. This react with the H2 and to produce the product is the anilinium ions means benzene ring
and next one is the NH3, and this is the positive charge plus OH negative. This is the aluminium ions, and these aluminium ions is the positive charge and two resonating structure. Possible resonating structure is the two. याच्यामध्ये जर आपण aluminium ion मध्ये जर बघितला तर two resonating structures of the possible and the aniline is the 5 different resonating structure is the possible, and the more basic this aniline is the more basic because the presence of the lone pairs of electrons, and this is the absence of the lone pairs of electrons in the aluminium ions, and is the less basic than aniline. कुणापेक्षा aniline पेक्षा काय आहे less basic. समजलं आता का? कारण याच्यामध्ये बघा याचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जर काढलं तर याच्यामध्ये आपल्याला किती रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मिळतील? ओनली टू रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन benzene ring and NH3, and this is the positive charge, and this is the resonating structure, two different resonating structure. First, now this is the resonating structure, double bond, single. Next is the shifting of the electrons. Shifting of electron मध्ये बघा हे pi bonded electron shift in this position, and double bond, next double bond and double bond, single bond and NH3, and this is the NH3 is the positive. याच्यामध्ये आपण डिफरंट मध्ये बघा पुन्हा या ठिकाणी हे जे आहे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग या पोझिशनला करू शकतो, पुन्हा हे शिफ्ट झालेलं आहे त्याच पोझिशनला शिफ्ट आहे. समजलं आता? म्हणजे आता या ठिकाणी शिफ्टिंग जी आहे ती दोन्ही साइडला आपण दाखवू शकतो. समजलं आता? आणि त्याच्यामुळे डिफरंट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मध्ये वन इज द फर्स्ट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर and second resonating structures of the aniline molecule.